지난 영상에서 저는 실패라는 키워드로 전세계 최고의 노래 실력, 진정한 노래란 어떤 의미인지 이분들을 통해 되짚어 봤습니다. 그렇다면 전세계 최고의 리액션, 진정한 리액션이란 무엇일까요? 일단 나쁜 리액션은 아니어야겠죠? 그런데 이분들마저 포레스텔라 첫 리액션에서 잘못된 리액션의 전형적인 예시를 보여주고 맙니다. 그나마 소양은 하루 날 잡고 총 3곡 리뷰 리액션하며 성이라도 보여줬는데 찬밥 취급하는 것도 아니고, 포레스텔라는 첫 리액션에서 딸랑 한 곡 리액션하는 것도 모자라 갑작스런 동물 등장으로 리액션의 집중도마저 떨어뜨리게 됩니다. I don't know, and we're still getting to know their names. Oh, wait. No, we don't know any of their names. That was a really 포레스텔라에 대한 이분들의 태도가 정말 계속 이런 식의 성의를 보여줄지 한번 지켜볼까요? 옳다고. 1991년 11월 24일 에이즈로 생을 마감한 프레디 머큐리는 죽음에 임박했음을 깨닫자 갑자기 그의 베스트 프렌드에게 몰래 선물을 보냅니다. 사랑하는 친구라는 마지막 메시지와 함께요. 자신이 죽고 나서 한 달 후에 다가올 친구의 행복한 크리스마스를 위해서였죠. 제1대 피아노맨인 이 베스트 프렌드는 팝 역사상 4번째로 많은 앨범을 판매하며 거장의 반열에 올랐음에도 30년 동안 친구의 선물을 잊지 않고 목구멍에서 노래가 나올 때까지 공연하며 에이즈 기금을 마련합니다. 무명 배우에서 일약 대스타가 되었음에도 1조 원에 가까운 전 재산을 기부하기로 약속한 우리의 따거. 화장실 갈 때 마음 다르고 나올 때 마음 다르다는데 이처럼 세상에는 가끔 비포 애프터가 다르지 않는 예외가 있습니다. 제가 포레스텔라를 높이 평가하는 이유 중에 하나는 바로 그들의 삶과 중첩되는 선곡의 절묘함입니다. 꿈을 접고 결국 페인트고 술집 피아니스트의 인생을 살았던 빌리 조엘, 평생 무명의 뮤지션으로 살아가다 결국 30살에 비행기 사고로 세상을 떠난 짐 크로치. 포레스텔라는 단지 노래하는 기계가 아니라 마치 그들의 과거를 회상하며 현재의 자신을 되돌아보는 이런 자전적 노래들을 종종 선곡합니다. 이들의 화음과 어우러진 이 노래들이 시청자의 마음을 관통하는 이유 중에 하나는 바로 오늘 옳다구 영상의 주제어 비포 애프터 때문이라 봅니다. 첫 번째 추천해드릴 유튜버는 바로 이분입니다. What the f did I just watch? Dude. 랩하는 태생인 아랍맨은 가수이자 라디오 진행자이며 준수한 락 보컬 실력을 보여주기도 합니다. 소양 리액션에서 온갖 욕설을 퍼부었던 그가 과연 한 살 더 어른이 되어 만난 포레스텔라 리액션에서는 이젠 좀 변했을까요? This is my first time ever reacting to Forestella, and they're doing Bohemian Rhapsody. Stakes are high. They're very high. This is one of my favorite songs ever. I know this song at the back of my hand. No. Straight from reality. Easy come, easy go. Little high, little Well done. 애절함을 잘 묘사하는 베두운의 보컬은 만국 공통어인가 봅니다. Yo, this dude's voice is insane. 부르의 명곡보다 오디오를 잘 잡아주지 못한 버전인데도 그는 훌륭한 뮤지션답게 공연 현장 원음을 잘 예측하며 점점 리액션 집중도를 올립니다. Dude, his voice is like a violin singing. Oh my god. The melodics in his voice. nothing really matters. Holy Moses. Body's aching all the time. 퀸의 팬이라면 당연히 여기서 초절정 집중할 수밖에 없겠죠? I've got to know. You beautiful, beautiful human being, dude. The Freddie Mercury tone is on point. 샤우팅 창법을 쓰면서도 동시에 입을 모아 성량을 줄이며 또 동시에 목을 긁어야 하는 이런 역설적 창법은 아무리 대단한 락 보컬에게도 어려운 숙제입니다. God! I can't do it though. The God! I can't do it. I can't do it. But he's doing it perfectly, perfectly, perfectly. Everybody, I've got to know. That dude, that is Freddie Mercury on points. Everybody, I've got to know. Beautiful, beautiful. Gotta leave it all behind and face the truth. Sometimes wish I never be born.
이제 넘실거리는 욕의 강에 점점 다가가고 있습니다. 아람매, 이번에도 욕할 거지? 약올리긴. Oh, they stand the right way too, dude. That's too good. 왼쪽 오른쪽 위아래 혼자서 4명 몸짓을 다 따라합니다. That's how it's done. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, we will not let you go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. We will not let you go. Let me go. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. 저도 포레스텔라 리액션을 수도 없이 많이 봤지만 이 커버를 이 유튜버만큼 제대로 즐긴 사례가 있었나요? 저는 약 오르는데도 이 사람을 도저히 추천을 안 할 수가 없었습니다. So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this. 세상에 수없이 넘쳐나는 이 커버곡을 지겨울 정도로 많이 들었을 텐데도 그는 마치 오늘 처음 이 노래를 들은 사람처럼 결국 포레스텔라 멤버 중 한 멤버로 자원해서 합류합니다. Can't do this to me, baby. Just gotta get out. Just gotta get right out of here. 욕설은 사라졌지만 진심으로 음악을 느끼고 즐기는 그의 진정한 마음가짐 비포 애프터 여전합니다. 앞으로도 계속 그가 이런 자세를 잊지 말고 제발 포레스텔라 리액션 좀 더 해주도록 여러분이 도와주시길 바랍니다. 후배 음악인이 원곡의 의미를 가장 잘 구현할 때란 바로 자연스레 원곡자를 떠올리게 만드는 순간일 겁니다. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters. And then the To Me, everyone comes together. Nothing really matters. Everyone sing To Me. No? Anywhere the wind blows then. Together. Okay. 리액션이 다들 비슷비슷해져가는 추세에 아람맨같이 개성이고 센스 있는 유튜버가 더 늘어나길 바라는 마음입니다. Clapping my feet too, not just my hands. 두 번째 추천해드릴 유튜버는 바로 피터입니다. 미국의 베이스 기반의 오페라 가수이자 음악 제작자이기도 한 그는 전문적인 분석으로 많은 시청자에게 사랑을 받기도 하지만 음악 감상 중에 가장 많은 스탑을 하기로 유명한 유튜버이기도 합니다. 그가 처음 소양을 리액션할 때는 감상 중간에 약 18회 스탑을 해서 저는 거의 현기증이 날 정도였습니다. 2개월 후 그는 처음으로 포레스텔라 리액션을 하는데 과연 그의 스탑 횟수는 변화가 있었을까요? 그리고 같은 베이스 기반 보컬리스트인 고우림과 포레스텔라의 노래에 어떤 반응을 보였을까요? Today, for the first time, we're going to be checking out Forestella, which I haven't really done any research aside to find out. Let's do it. Okay, before we even get into it, so I don't. This is on some kind of 노래 좀 show, 들읍시다. I guess. This will be not only a reaction but an analysis. So I will be pausing a lot, especially to talk about vocal technique. 도대체 얼마나 많은 스탑을 하려고 이렇게 밑밥을 깔까요? Okay, lead singer's a bass, possibly. Definitely lower than what I was expecting. And as far as technique at this point, so the singer's adopting a nice breathy onset and phonation technique. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. Nice. So up to A flat 4, which is pretty high already in a pure chest voice that is already getting pretty high. This singer handles it flawlessly. The three singers in the background doing a bit of vocal harmony to assist in that delivery. Woo!
Ooh, what a crazy interlude. So there's Ra ra ra. Oh. Crunch. That was crunchy. Oh yeah. I want your love and I want your revenge. You and me come out of bed from this. 피터, 포레스텔라가 정말 마음에 드는 건 알겠는데 소양 리액션 할 때보다 왜 이리 스탑이 많아? And now what we're getting now, like if you compare this, actually I'll just jump back really. How many elements we're hearing compared to where the song started? 응? This is where 좀 we're 하겠습니다. 그는 이번 리액션에서 약 30회 스탑을 했고 사실 그 횟수를 세는 것도 너무나 힘들었습니다. 10초당 한 번씩 스탑을 했다면 과연 포레스텔라 노래를 제대로 음미하는 게 가능했을지 의문이 드네요. Nothing short of epic for Estella on this song. Really cool to hear a true bass voice. I love that they took their own. They made this song their own. Estella has a new fan. I think this is really fun, really exciting. 비록 소양에 비해서도 너무나 많은 스탑을 했지만 첫 리액션에서 많은 감명을 받아서인지 이후로 2년간 쭉 소양보다 더 많은 포레스텔라 리액션을 하면서 점점 그의 스탑 횟수도 줄어만 갑니다. 자, 2년의 시간 동안 과연 그의 스탑 횟수에는 어떤 변화가 있었을까요? And today we are back with one of my favorite groups, Forestella. This is Lashenka, Save Us. Super, super excited to watch this performance. I think this group is so immensely talented. They have so much range from Wurim, down in the basso profundo range to Hyung-ho up in the countertenor range. 소향 발음처럼 외국인에게 쉽지 않은 그의 강형 발음을 들어보면 2년간 그가 얼마나 포레스텔라에 애정을 두었는지 짐작할 수 있을 것입니다. We're just vowel shaping from Wurim there. So us, save us. They all will. Finding the right vowel to maximize the sound. Us. It doesn't seem like much, but in the back of an opera house, that little modification can make a huge difference. This is so epic. Wait, that face is priceless. Listen to that insane belting up there. 기록입니다. 역대 최장 시간 35초 동안 스탑을 안 했네요. F5 and just a glorious mix belt. Clearly not in a light head voice or falsetto mechanism. It's just so epic. If you can maintain the power, Steven Tyler rock belts and stuff, just absolutely phenomenal. With vibrato. Diasire. 또다시 기록을 갱신합니다. 1분 10초간 도무지 스탑을 안 합니다. So that must be Mingyu, because he's still staying fully connected up there in chest voice. All the way up to high A, like easily. 이 리액션에서 결국 그는 총 18회 스탑, 20초당 1회 스탑을 하면서 그의 포레스텔라 첫 리액션에 비해 점점 줄어드는 스탑 횟수를 증명합니다. I love this Hyung-ho.
our countertenor, singing the solo, and then the three other voices sing this amazing harmony in response. High E, high F. 피터가 아이처럼 너무 즐거워하네요. 정말 그는 포레스텔라 노래에 흠뻑 빠졌나 봅니다. Insane. 포레스텔라 멤버가 4명인데다 화음이 많이 들어가다 보니 분석할 게 더 많아 피터의 스탑은 자연스레 많아질 수밖에 없을지 모릅니다. 그러나 2년의 기간을 두고 멤버 한 명 한 명 이름과 발음을 명확히 인지하며 포레스텔라에 빠져들더니 그의 스탑도 점점 줄어가듯 어느 날 단 한 번의 스탑할 생각조차 못할 정도의 숨막히는 포레스텔라 리액션도 기대해보겠습니다. Absolutely phenomenal. I'm gonna go back one more time and watch Grimm's mouth. 자, 마지막으로 추천해드릴 분들은 바로 프로가입니다. 리처드는 한때 마이클 잭슨 작곡가였고 전세계 유일한 보컬 트레이닝 실용 특허를 가지고 있기도 합니다. 오늘도 그의 곁에는 24년 친구인 마이 플라스틱 선의 리드싱어이자 작곡가, 디렉터인 저니입니다. 2023년 10월 그들은 처음으로 포레스텔라를 접합니다. Today we are taking on a band or group of singers, I think. They are called Forestella. Song for Stella? No, the band name, the group name is Forestella. And this screen does nothing for me. I have even less information now than... Here we go. Oh, like and subscribe stuff too when you get a chance. What is happening? So definitely different keys. Wait, is this one song? Place like this place to celebrate life. From Korea to Malvarosa. Okay, a lot of great Queen vibes going on. I was here. gonna say it's a mixture of Queen and like Muse or something, like a pop. Almost feels like it's setting up an entire musical and an entire theatrical event. Is 근데 저니에게 무슨 일이 생긴 걸까요? Shirley, come join the. Hey everybody. 아, 제가 너무 사랑하는 고양이이긴 한데 Just go. Where is this going? I don't know. Don't let temptation bring you down. 과연 우리가 고양이의 리액션도 기대해야만 할까요? 이후에 배드 로맨스에서도 크게 달라진 점 없는 리액션을 보여주며 소양 때문에 이분들의 리액션을 즐겨보던 저는 큰 실망감을 가졌습니다. Every one of them have a great voice and a great delivery, and they're in sync beautifully. I don't know, and we're still getting to know their names. Oh, wait, no, we don't know any of their names. That was a really. 네, 고양이 이름은 제대로 기억하고 계시겠죠. Quite identified which of. 그러던 어느 날 팝 역사에 너무나도 큰 파급력, 영향력을 주었던 노래를 리액션합니다. And it's one, Johnny, I do believe you've heard of before. Oh. No, I never heard of that song. Yeah. They have a band. They're not a cappella. I always think of them a cappella. Johnny and I are big fans of this song. I think it's one of the greatest ever. Oh. 보헤미안 랩소디는 포레스텔라에 대한 그들의 태도 변화의 기점이 되었으며 이후로 리액션은 큰 변화를 갖게 됩니다. Now listen to the regular. Yes. Sometimes we shine, never be born at all. This is insane. Two of a man. Whoosh, will you do the fandango? Sunday delight in very, very fancy. Galileo. Galileo Figaro. I'm just a poor Oh wow. That swell there. You let me go. This will unload. We will not let you go. Let me go. We will not let you I'm go. going to pause it.
melody. Even with Freddie's tone, he kind of like rounded the vowels in such a way. This is like an operatic tone underneath this. It gives it this like just foundation that's so powerful with all of the more contemporary tones on top. Yeah, the operatic delivery vocally and the sort of symphonic, it almost is more conducive to this song than the original version. How is that possible? In some ways. I mean, I never that's imagined sort of it that way. It's sort of sacrilegious to say because, I mean, Queen's version is still like the best. Like, if you want a different flavor, which this is actually more my taste. Like, I really like this. I'm going to make the sacrilegious statement and say I like this more. I just do. Straight up. Yeah. This is... And maybe it's because the original, it's like, how many times have we heard that? I mean, so you're attached to the originals, but I guess when it's done right, it's like there's like forgiveness. I didn't know it could actually... I didn't think this was possible to do. Like, it really accentuates like the beautiful... Yes. Beelzebub is a turning pool aside for me, for me. Yeah. 왠지 아람맨의 흥이 더 좋았던 것 같기도 하고. You gotta head back to this. You have to. So you think you can solve me as being Oh, I love his voice. So you think you can love me and leave me to die. 또다시 리차드의 눈이 깊게, 점점 더 깊게 들어가고 있습니다. Just gotta get out. Just gotta get right out of here. 그들의 귀에 쏙쏙 감기는 노래에 이전 리액션보다 집중도가 확연히 달라지는 것 같군요. 저도 처음에 이 커버에 대한 놀라움과 원곡자의 창작에 대한 존경심이 서로 부딪혔습니다. That's a cool change too. 생전 프레드 머큐리도 이분들처럼 아차 이렇게 표현할 거리라고 웃고 있을 것만 같습니다. Interesting. They went the octave under. 흥미로운 건 이분들은 지금 고양이가 다가와도 알아채지 못할 것만 같습니다. Nothing really matters to me. Ooh, that's cool. This is my favorite version of this song, hands down. I'm a bigger Queen fan to begin with. I always appreciated them and enjoyed the song and everything. But this really lends itself to my just curiosity in music. It's so unexpected. It's always going to be difficult for me to say anything is better than something that Freddie was involved with. I think Sure. Freddie is just one of the all-time greats. I feel like the next time I listen to the song, I want to listen to this version. Like every choice that they made that deviated from the original, I am 100% behind. I think they did it flawlessly. That is Man. huge coming Yes. from you. So I want to hear this ending again. And I'm going to ask, I think this is going to be the third time I've asked, and I can't ask again without getting in trouble. Who's who? I did not 갑자기 do my 4개월 homework. I 만에 asked 드디어 this in 멤버 another video 이름이 before he gave us 궁금해지셨나 the names 보군요. of some of the comments. If you can let us know in the comments who's singing in that order, we have to. I mean, they are just incredible. And the Yeah, band, the arrangement, everything all around. I mean, just genius in their choices. It's not like, yeah, I mean, they could rest on their laurels and be like, hey, we got 4 amazing singers that do these awesome vocal. The whole presentation, yeah, it's top notch. 보헤미안 랩소디를 기점으로 포레스트라의 화음과 각 멤버들의 보컬 실력에 스며들던 그들은 결국 더 센 노래를 만나게 됩니다. Yeah. Welcome back. It has been some time. It's been too long. It's So the many time artists to in a bottle. react to. That's the song we're doing. Do you see the connection? I love Time in the Bottle, though. All right, Looking here forward to we this. go. 포레스텔라의 몇몇 멤버들처럼 수년간 무명 가수의 삶을 살았던 짐 크로치의 타임 이너 바틀. 전 세계인들, 특히 이 두 사람과 같은 미국인에게는 남다른 감동과 뭉클함을 안겨주는 노래인 것 같습니다. Great voices. Oh, it's so smooth. Loud enough to know that you're the one I wanna go through time with.
seems like a good place to pause for a second. This is live. I know. Like to see them live, it was just there was this like element of perfection every single time. They are something else. It's incredible. They're insane. And unpredictable. Completely. I love these guys. 그나마 포레스텔라는 이제 여러분들을 만나 숯별빛 속의 삶을 살아가고 있지만 짐 크로치는 이제 막 빛을 보려던 시작점 30살이라는 이른 나이에 결국 비행기 사고로 세상을 떠나버리고 맙니다. 그의 아내로 놔두고요. This is insane. They're ridiculous. Which is, I'm so glad we stopped it there. Oh my god. Because we were just so like, oh, this is the way it's going to be. Really I'm so satisfying. glad we got this part. Oh. I know. 말이 돼 지금? 말이 되는 거야? 이 노래는 생전 짐 크로치가 어려운 생계에도 불구하고 돈을 모으며 식당을 함께 차려보자며 소박한 꿈을 함께 꾸었던 임신한 아내에 대한 애틋한 사랑을 담고 있습니다. Great delivery. 만약 시간을 병에 담을 수 있다면 나는 당신과 함께 보낼 평생의 시간을 그 병에 담을 것이라며 아내에 대한 영원한 사랑을 노래하며 떠난 짐 크로치. I haven't heard the original in so long. 얼굴도 이름도 스쳐 지나갈 뻔한 동양의 이 보컬 그룹은 그에게 처음 음악을 시작할 때의 다짐과 같이 너무나도 소중한 것들을 뒤늦게 알려주었을지 모릅니다. 사랑이라는 것, 그리고 시간이라는 것. 이들이 50년 된 짐 크로치의 노래를 부르게 된 그 이유, 자기 자신과 시청자에게 절실하게 외치고 싶은 그 다짐이 결국 리처드의 마음을 관통합니다. 넋을 잃고 있던 리차드는 생의 마지막 순간까지도 짐 크로치가 아내에게 남기고 싶었을 말, 오늘이 마지막일 수도 있다는 절실한 마음으로 우리가 매일 누군가에게 해야 될 그 마지막 말을 남깁니다. Oh god, I love them. I love know. them. God, they give me like emotional whiplash in the best possible sense of the word. It's just like I need a chiropractor. 광풍 테너 조민규라고 합니다. 반갑습니다. 그리고 몇 달 후 대중음악계에서 저명한 이 두 뮤지션은 첫 리액션에서 놓쳐버렸던 포레스텔라 각 멤버들의 인생을 뒤늦게라도 되짚어보고 싶었는지 하루 날 잡고 장장 1시간 26분 동안 포레스텔라 특집 방송을 편성합니다. 비록 이분들의 비포는 잘못되었을지 모르지만 포레스텔라는 그들의 실력과 살아온 인생, 마음가짐으로 이분들의 애프터를 바꾼 것입니다. 자전적 노래들을 선곡하며 자신들이 살아온 인생과 그때의 다짐을 잊지 않으려는 이 남자들처럼 우리는 자신의 비포, 과거를 망각하지 말아야 비로소 우리가 앞으로 어떻게 살아가야 할지 한시라도 빨리 깨닫게 됩니다. 시간은 우리를 기다려주지 않기 때문이죠. 저 역시 처음 유튜버가 되었을 때의 마음가짐을 잊지 않겠습니다. 그리고 언제나 지금이 마지막 시간일 수도 있다는 절실함으로 매번 똑같은 말을 되풀이합니다. 시청자 여러분 사랑합니다. 항상 감사합니다. 오늘의 원본 영상은 이 영상 정보란에 링크하겠습니다. 원본 영상도 많은 시청 바랍니다. 이상 옳다구였습니다.